RPN, the Leader Network. D-Triple-X, 1008 kilohertz, the voice of the Leader Network in Zamboanga City. solid for news and information, public service and entertainment. This is D-Triple-X, 1008 kilohertz in Zamboanga. Suena, balance, mapuerza. Este el RPND Triple X, Radio Ronda Zamboanga. This is Radio Philippines Network, D-Triple-X Zamboanga, D-Triple-X Zamboanga. The Great 108, Shop here, shop there, shop everywhere at KCC Mall de Zamboanga. More shops of everything you love, everything you need. From food, essentials, fashion, and gadgets. Under one roof. Vinayaman shop na KCC. Nakiya todo na KCC para con ustedes. Shop here, shop there, shop everywhere at KCC Mall de Zamboanga. More shops of everything you love, everything you need. From food, essentials, fashion, and gadgets. Under one roof. Vinayaman shop na KCC. Nakiya todo na KCC para con ustedes. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. We serve what you need. We serve what you want. We serve that you don't know that you need and want. This is the connection we built along these years through news, information, and entertainment. Thanks to radio, we let you see, hear, imagine things because we know a mind can deliver more. That's why it's called the Theater of the Mind Box. Let's celebrate this connection. February 13 is a World Radio Day. Because of technology, radio is not just an audio tuner these days. The connection is now a relationship. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya. Ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. RPN Radio Philippines Network, Radio Ronda D-Triple-X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 5 minutos después de a las 6. Ronda Comentaryo. El hora ta corre, el tiempo ta cambia. Mga problema mas ta aumenta. Asunto trafiko, basura, kuryente, agua, politika, paz y orden. Todo se ay diskuti aquí na programa. Ronda Comentaryo. Direkta, valiente y no hay pabor-pabor. Ronda Comentaryo. Opinion lang, no hay personal. Goldfinger, he's the man with the Midas touch.
Ronda Comentaryo. Eko ko todo paus. Ronda Comentaryo kita para este día. Viernes kita fecha 12, mes de marzo, año 2021. Welcome. Kina programa RC Ronda Comentaryo. Ang distansya conmigo hasta las 7. Ang distansya también kanatun el mga engineers adyan na transmitter site engineer Ray Caruba junto pa siyempre kung double papa Peter P. Aquí na studio al listo piloto aktibo. Menta pa yung sipsi. Ay, el guapito engineer JR Meo. Junto pa siyempre con Richard D. Ito ba daw ng D? Kamay ba? Dili, dako ba? Buenas! Bonus Provision Technical Dato Chip Tech Engineer Roland Bailyo. Tamira Lentero Operación del RPN Zamboanga, TV5, CNN Philippines también, radio ya, Facebook, YouTube, International News, International Reporter, pahay. Aki lang siya na December. D-Triple-X, 1008 kHz, dial de ustedes, AM band. El dato station manager, DRR, Sir David Roland Ramos. Como siempre, Tagil mga tabular, Taman Ronda. International reporter, desde Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia, Ronda Nico Pabia. Edisi komentaryo, obserbasyon, opinyon. Buka para kada probinsya para manasensyo también el Vitali. Di otro pa lugar. Ang pagbabago volunteer Ronda, Colonel Rex Mirabite. Ali siyempre mga tubol, Ronda reporter, Ronda RG Antonio Go, Ronda Tita Tess Espartero, Ronda Boy, Ronda Epil Boy Regino, and of course, taman standby, edatun, eder of dato, pwede Joe Roland, pwede Ho Roland, Mr. J man, J, siyempre, pwede H, pwede asin kahit J, hologane, no, hindi ba, do, H yan, Jojo, J, gaya también, si H lang ese, di, el holo tupao, Jojo, ho. Ya, no. Welcome. Man, distancia conmigo hasta las 7. Pero este año, aquí. Morning girl. Nung kayo sa ubida, tulog agad sa tato kayo. Sabio, iperte tu ahora, kaya naman sa uwi ko na stage. Pati kumigo, no? Di mo boss. Wow! Morning girl, kita. Oy, good morning. Kung ang mga nares to be, alin na un privado hospital. Na mi ciudad de Lamitan, ya que el día, alin pa rin kita habla. Kay di gobyerno hospital, el Lamitan Emergency Hospital sila. Pero tan duty sila aura na un privado hospital allí na mi ciudad de Lamitan. Siyempre, junto el di mi bonita. Siyempre, sobrina. El nurse to be, Jaika Madera Manuel. Siyempre, tanyo también. Na Kalugusan Beach and ilang model si sobrina Milred Manuel Shera. Punto siyempre kondisyon esposo si Jonas Antonio Shera. Yes, good morning girl. Wala ito pwede ito durmiendo con la mente anoche. Bueno, continúa siempre kita.
morning, good morning, good morning, good morning, otra vez. Welcome kina si RC Ronda Comentaryo. Assalamualaikum kanyo katan lupa sugiban tawit. Ya, Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, ug Sambuanga Sibugay. May buntag sa inyong tanan. Basilan, Isabela City, ayun na Lukbuton, Malamawi, Isabela City, si Norma Damsani Ibrahim. Ayun na Santa Clara, mi Ciudad de Lamitan, si Ma'am Hermina Natividad. Ketal. Tamal, misi agad kami. Birando, ayun na Kalugusan, Bonito Beach. El mga Antonio, si Pastor Nonong, Tenaida Agang, Edita Toto Antonio, Sabing Antonio, y también si Atong Antonio. Allí na mi Ciudad del Lamitan, Centro, el mga Magdaes family, si Ma'am Dina, y también si Sir Sunny Magday. Good morning. Allí na Look, no, si mi prima, si Dadang, también el primo Solomon Manuel. ¿Qué tal? Virando Quina de la ciudad de Zamboanga, 98 barangay. ¿Qué tal? Ayun na Recodo. ¿Qué tal mi sobrina? Si Monica Manuel Rodriguez. Gusto pa siyempre kung cute. Yana, good morning. Ayun na Nangka Drive, San Roque, si Will Climaco. Good morning. Ayun na Pasunangka. ¿Qué tal tu? Si Nenet Palcatan. Condolence con mi barcada si Sir Mando Sanson Enriquez, condolencia otra vez. Ayer mi primo, no, si Bingbong Bernardo na Mercedes. Nakulyana ni Brad, si William. ¿Qué tal? Pareng Doming Duquesa. ¿Qué tal? Si Bossing Epen de los Santos. ¿Qué tal? Divisoria, ¿qué tal? Si Ernie González. Eddie Dumarcana, siempre si arriba, aquí na Santo Niño. Good morning. Na bueno, noticia también kita lokal. A la 1 ayer tarde, 8 personas del Station Drug Enforcement Team del Police Station 4 y encabezado si Police Major Ramon I. Bautista Jr. conducir bypass operation kontra droga ilegal sa Zone 6 Mulumuluan, Barangay Mercedes. Ya resultan aresto din Nelson Lioso y Jailani aka JR, 41 años de edad, departado, no hay trabajo. Considerado como top 8 na watch list del Police Station 4 o Culianan Police. Ya confiscada la posesión del sospechado el nuevo plastic sachet que contiene el poco más y menos 1.18 gramos de sospechado shabu, tiene valor de poco más y menos 8,000 de pesos. Puede también un plastic sachet, no hay laman. Ya cubrir la posesión del sospechado el 100 pesos bill como el mark money. El sospechado la custodia ahora del Police Station 4 o Culianan Police en preparación a plantada propio cargo kaso na korte. Todo yung recovery item yaban na Zamboanga City Crime Laboratory Office. Period. Adding support na violation ng RA 9165 jadi kasi kunal droga illegal. Sa progress report jadi kasi un el. Ahora, diari sa report, desde afuera de atun
Si, dato na Ronda Boy, Ronda, April Boy, Hino, good morning, buenas, no, buenas noches, buenas días. Oh, Naiman. Talia tu. Naiman. Kaya gana ba, kabagan chucha. Talia, na. Raket kel. O, llaman daw ito, bes. Kaya makel, Naiman pwede, kuhan. Kaya gana kompleto, chucha ya. Chuchador. Oh, tapos kita kel ko ano, bira kita lego dahil mientras tanto, uyan kita report dahil daton ay kay no gali ko ano, por eso no ay gali bed na ko. Oh, Ronda April Boy, ABR, pabor. Okay. Ansi na gali kel. Por eso may tanga na si Ronda April Boy. Sisita siya na sinapar kung gana. 19 minutos siya después de alas 6 kinaprograma si LRC Ronda Comentaryo Goldfinger girl. Arat siya na sigana iliket siya na kita background. Ronda ABR, April Boy Regino, and Tramos, good morning. Yes, good morning. Lapayo. El dato ni Tapichi. Kaya ka tayo sinitapira. Oye, pichi-pichi ka na dinate pa sa. Okay, tal el report. Ay, ya pwede man monitor, ya pwede sabi aquel namatan sa del un LGBT, aquel report dito anoche. Tiene daw kwan, Lydia daw, tiene kanya person of interest. Roger na tumoto, tiene ya. Ayat pa sa aga no, que donde que kita information, que donde que kita tiene ya person of interest, pero que donde segundo tiempo apay sa lo ko kuya no, ko finger para bagita que se llama no, puede ser arresta. Desde mo tiempo. Memang también bata witnesses que donde que namoy sinya kay durante esa noche galing no mga vecinos donde bagita kenkeduban ke tiempo. So I'm referring no kung kasi galing no baka ito sa mga tiempo diaton mga radio listeners sa pada bahot antenoche no nagkaroon na un membro del LGBT nombro como si Jonas Abelio Gutierrez Ganekel no kaya bagita yung kuta ko nila din bugot yung kare tagal yung kabila también de parte donde la puente at slide baka deputy ko abisino so para sa mga tiempo doon y la sa mga autoridad sa mga tiempo donde y el de mga palo pa siguiente también mga programa para así sa pasa sa mga tiempo ko nila sa ating abisino. Okay, so bito santo that on report sa mga tiempo no mientras report sa mga tiempo ito no at kami na kita tayo pakale no kami na. Okay, report sa mga poliaton, otro también alegó la pusher alzado durante el bypass operation, donde ni bandas de las 5:55 del marzo 11 de 2021, el miembro de la Station Drug Enforcement Team del Police Station 8, en cabeza si Police Lieutenant Alexander Yu Atilio, después junto también diaton Station Commander, ¿no? Otro Station Commander dato ara, sa finger, no? Hindi si Police Captain Alan na bagita Kelos kung besyo Kelos si Alan sino ko dato ko el apellido si olvida también tiene que lista na kalkuan el lista olvida también olvida ito sí olvido niya Alan Rosete Rosete sí ang tapang sa sign of aging ito Paul Pronto olvida. Okay, all right. Dati no, kaya kundo sila, bypass operation de parte ondel na sitio Karagasan, Barangay Maasin. Kaya donde resulta na arresto de sigane sospecho persona, nombrado como si Abi Bakhim Flores y Apalat, a.k.a. King, 24 años so pasado, un residente de regional barangay, kaya suun mo sa top 6 priority target mga bisita donde según esta mujer te da vendida
mga droga prohibido. Digo na sa mga tiyempo, que hindi también habita miembro kasi de Portis, okay? Uy. Miembro de Portis kasi persona. Oo. So, sigon. Excuse me. Si, okay lang. Okay, mga pisino. Donde gane sa mga tiyempo, ya pero con confiscar su posesión 4 pedazos sachet, la ponte de la negocia porque sistema street value salire na 5,500 también de 4 pedazos sachet, la ponte de la negocia bro. Y alcanza a na 500 pesos como el mark money. Precisamente ese mga tiyempo se gane sospecho persona, salirse de una celda del mencionado estación. Pues celda suma suficiente, desde que acuérdate vosotros, Ronda Tubino, taman Ronda. Gracias, Ronda. April Boy Regino. ...24 minutos siya después de alas 6... ...kinaprograma RC Ronda Comentaryo. Ay, ba operation lang naman, no? Pero... Bueno, tagdi tamen na puera... ...si Ronda... Tita Tess Espartero Consul Report. Good morning, Tita Tess. Ronda Report. Ronda, Tita Tess, good morning. Buenos días. Yes, buenos días contigo, Ronda Goldfinger. Y también no con datos mga listeners na 98 barangay. So, ang kayo, no, ya in kontra gani reticulated snake o se llama casero. Sí. Ali ondel putik to de ken ese alargo, no? Na subdivision kel ko sa Sí, subdivision. aquel culebra. Sí, yan mira magkel na kuan na face dito yung kuan yan post 2. Amo gani kwan kel o reticulated snake o Sina? casero kel, no? Casero, Amo sí, el sí. snake no akatabas ka De casa. bien grande. Actualmente Ronda Kadagat Goldfinger. na grande. Oh, nakita me doctor del una residencia alina on del putik ya kailang sensigidas o culebra asigun pa kon Dr. Agbayani no dato na si Tibet que asigun ko nele ya pwede se come gato no del alia gato negro akal ya pwede ka talaga so basaan sila segun kay sa mga klase mga animal no para extinct sila so they be man turn over gat dato na si Tibet para pwede sila check yan no status igual akal ko sa encounter tamen antes ali on San Roque mismo on del Arbatwa que tinagani 40 años sa kala snake no akal culebra which is na yat sila sa gas no si intestine el paso akil no evenamente que el sino ya puede lang at ile comese o gato so excuse me na ko nakili sa kenta amo sa tempo tama ko lang the gold finger no yaman turn over ko na kel na DENR para si ko man after 3 days alaga lang po na kel no na dato na gani wild area on del o Pasnanta. So, ang sinala no, si Kena asigun mga animal kay tapo di man recover ali on the sedes banda ta esta o si mga kulebra o kosa pa man turn over lang siguro na si Tibet para po sila check yung status. No. So, ang mga silang tawag sinya, masasente na teacher sila pera para na Ronda Comentaryo, Tess Espartero. Gracias, Ronda. Tita Tess Espartero. Ronda Report. Report di Ronda Tita Tess Espartero acerca que lo yaman post gani sila na Facebook no na grupo del RPN pwede kita mira 5 pies mas o 5 pies más largo hemos ser culebra ta kada grande no ya sila bulingan natin artagat kay mira kun esa sila artagat mira 26 minutos siya después de alas 6 kinaprograma Ronda Comentaryo. Notisya pa kita lokal. Tiene progress report na violasyon del RA 9165 o droga ilegal. Este progress report tiene que hacer con el conducir bypass operation a las 8:30 del miércoles de noche o marzo 9 año 2021. Conducí el 5 personajes del SDET del Station Drug Enforcement Team del Police Station 7 o Santa Maria Police que
Nakibasa si Police Major Alvin T. Cabaya Cruz na Buenagatas, Barangay Bualan. Resulta na aresto di Fredo Delpin y Umapas, aka Fredo, 22 años de edad, soltero, un vegetable vendor. Y residente de Zone 1, Buenagatas, Barangay Bualan. Para la información del público, el jueves, marzo 11, año 2021, el caso de violación del RA 9165, droga ilegal, llaman paella contra con el respondent. Yaman forward yan na City Prosecutor's Office baho na NPS number 9-06-INQ-21C-00264. Kaso yan subscribe iyahura emprente con el Associate City Prosecutor Sergin Cite y el laboratory examination y resulta positivo na methamphetamine hydrochloride con total pesadez de 0.0854 gramos. Mientras tanto, total de 359, ella viola con el MGCQ o Modified General Community Quarantine. Y a principio a las 5 del miércoles tarde hasta a las 5 ayer tarde también. Indeta observa con el Social Distancing 15. Ella viola con el Curfew 108. Indeta usa Face Mask 40. Disobedience 0. Unauthorized backriding 2. No hay valid ID 12. Unauthorized helmet 0. Deta usa face shield 182. Total de 359 y viola con el MGCQ o Modified General Community Quarantine o con el viola con el EO o Executive Order number 625 del Mayor Ben Climaco. 29 minutos ya kita después de a las 6 kita programa Ronda Comentaryo. Bueno, quería hablar cuando otra vez condolence con Ronda datun barkada si Mando Sanson Enriquez allí na naka-drive Kuyanan del condolencia dispedigan su anak si John Winston Enriquez. Dr. Miracle na retrato del coño, no? Ese legal de edad. Nagsasabi pa preguntarle kung Mando Enriquez si cosa el causa, no, de la muerte del su anak. Si nagane, no, suerte. Una lang kita. Pero si naman si, no. Na bueno, na Manila, no, yung monitor kita, si Presidente Duterte, difícil daw katele DCD. Si difícil na DCD, si cosa ba? Declarar lockdown or ekonomiya. Difícil daw gawat, hablale difícil. Kaya mucho arat ang positibo de COVID-19 allí na Metro Manila. Mientras tanto, desde Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia, el datun international reporter Ronda Comentaryo. Ronda Report. Desde Kota Kinabalu, Sabah, East Malaysia, el datun international reporter Ronda Comentaryo. Good morning, buenos dias, magandang umaga, salamat pagi. Okay, well, thank you very much. Good morning. Salamat pagi contigo pa rin. Salamat pagi también con dito mga followers. Ganito uwi ko na dito mga ditong programa Dia, Bienes Aura, Marso 12. Of course, no kita olvida ko na dito mga frontliners, overseas Filipino workers, también to our followers kigane or here in Malaysia, particularly in the state of Sabah. Como siempre, si Nico Fabian aquí para darle con ustedes más recientes noticias que tiene
kita aquí, para por lo menos sabe ustedes cosas tapas aquí en Malaysia y también con el de ustedes, mga relatives, si quieren man ustedes, quien trabaja y también ta queda aquí na Malaysia. So, principiando con el diatong report, kaya kita informa con el diatong mga viewers and followers. Yesterday, it was a very sad day for the people in Kota Kinabalu, particularly in Pulau Gaya. Now, asali ka na reportaw anoche, kaya chene insenyo o ya chene gane kema aki na Kota Kinabalu or aki na Pulau Gaya. When we talk about Pulau Gaya pa rin, igualang esyon mo diaton na mainland Zamboanga City y después diaton Santa Cruz Island. So a total of 80 houses ya saligane destrozado durante este incendio que ocurrió anoche early in the evening last night, and of the 80 houses, chinikita a total of 400 people affected by the big fire ke yaokurigane aki na Kota Kinabalu. Now, the incident was reported at 8:15 p.m. Last night, and personnel coming from the Sembulan Fire and Rescue Departments were deployed immediately to the area. Likewise, people coming from the Marine Police Fire and Rescue. Now, upon receiving a distress call kay Chene Kema Adi na Pulau Gaya. Now, specific area is El Kampung Lukuray. Pulau Gaya, Chene sa his villages ali na Pulau Gaya, and majority, based on the statistics del Gobierno de Sabah, majority of these residents in the island now are Filipinos. So we won't be surprised if maybe today report cuántos de mga Filipinos ya sale afectado or víctima de este gane enseño or de este quema que ocurrió aquí na Kota Kinabalu last night. And if I remember right, in 2015, ya Kenneth Manadi Grande quema, donde hundreds of villagers were affected. Y también del 2011, ya tiene también a similar incident donde mucho también ya sale víctima na quema. And ya pwede también kita sabi, kay el gobierno lokal aquí na Sabah, ya dali gane asistensya todo con el mga fire victims del incidente anoche, dali ko sila atensyon con el mga bata y también con el mga senior citizens por causa gane este pandemia que tan experience kita este mga tiempo aquí na Sabah. Ya pwede también kita sabi kay un poco yan malisut el mga biktima para man-evacuate gani anoche kay por causa gani puerte también el Amariada na mar, or they are facing choppy waves, and declare gani fire control or under control ya el quema at exactly 10:20 p.m. Last night. So ese el incidente que ocurrió aquí na Kota Kinabalu, particularmente aquí na Pulau Gaya anoche, and we are expecting more details about this incident later today. So far, gani kita sa reportaw gani fatalities durante el quema, but they are still investigating and trying to identify el cause of the fire y también the number of kita injured na quema. Now, este día pa rin, 2012, now I would like to remind again, especially to our Filipino brothers and sisters who are working and staying in Sabah, that tiene ustedes cuidado, kaya ayer ya principia gane el enforcement of this 10,000 ringgit fines for violators of SOP or violators
of habla kita health protocols. Y habla ka ng gobyerno del Malaysia y también ang gobyerno del Sabah. Now, this is not to punish the people or the violators, but this will serve as a deterrent measure para por lo menos ang mga bibiyentes aki mag-comply gayot con el health protocols, and it will subsequently result to dive of positive cases of COVID cases aki na Sabah. However, maskin 10,000 fine you said this, si Kuya said that it doesn't mean that outrightly will be asked to pay the 10,000 fine. Now, pwede ustedes man appeal también con el health ministry or district health offices aquí for the discount, and they are going to give you a discount based on the reasons that you are going to give for violating gani habla kita SOP. Now, you will be given 2 weeks to settle your compound fine. And during that 2 weeks, now you are advised to go immediately to the district health offices na the Sedes Distrito, and si hindi po Sedes conforme el discount kaya dami kono Sedes el health authorities, then you can proceed to the court and appeal for a lower fine. However, those repeated violators and those who cause clusters, habla kita mga clusters, COVID clusters aquí, then you will have to pay el 10,000 maximum fine kita impose kani o yan impose siya aquí na Sabah effective yesterday, March 11. Now, ya pwede kami kani kita sa na-inform now, kaya starting ayer, yan implement también el gobierno del del Malaysia, kaya man-impose sila el 100 ringgit fine. 100 ringgit fine when aquellos can found guilty of spreading fake news na social media, na mga newspaper, na radyo, y otro pa mga kita outlets. Now, the government is very serious on this thing. Ay pagkausa gani, fake news will affect el campaign del gobierno aquí para hacer ba gani con COVID cases que sale reportado aquí na Malaysia, particularmente aquí na Sabah. So far, China nakita 64 positive cases na sale reportado ayer, and nabaho ya y ojalá el continue gane el número of positive cases aquí na Sabah. Ya pwede también gani kita mana-entrevista cuántos de mga Filipinos aquí ayer acerca el no compromise policy del gobierno contra con yung mga illegal immigrants. Now, out of 10 Filipinos, 8 ya dale di la thumbs up approval, kaya conviene daw gani sa mga deportees undocumented people aquí na Sabah, man-deport kanila para bien del ila mismo cuerpo. So, taabla también mga Filipinos aquí, kaya por causa de illegal immigrants, presence of illegal immigrants, takita también malo el di ila nombre y después afecta también na di ila trabajo aquí na Sabah. Por eso, tapilan ko también ang mga Filipinos, kung hindi lang mga kababayan, na aquellos no hay dokumento, please go home and get the necessary documents, and if you have a ready local employer, then pwede ustedes bira aquí para trabajar. This is for the safety of the workers, and of course, it is a win-win situation or solution for both Philippines and ablagan kita con el host country kita llama kita el Malaysia. Por último pa rin, kaya lang kita kung ko informa, no, otra vez to habla kita or Invidia con el otro pa lugar alin na Pilipinas, donde mañana el man-conduct ya gana sila el plebiscito para man-decide sila si el conforme ba sila as el dila lugar 3 distrito, and I am referring pa rin Palawan. Now, mañana, mga bibiyentes del Palawan, and then ang mga presinto, i-botegan sila,
conforme sila kay Palawan, el Chene Tres probinsya. Now, we are talking about Palawan del Norte, Palawan del Sur, Palawan Oriental. So, mañana el bote sila and once habla kita cover el plebiscito, siya sales positive na mga bibiyentes del Palawan conforme ma-divide con el Palawan into 3 provinces, Palawan del Norte, Palawan del Sur, y Palawan del Oriental. Then it will be kita tabled in the Congress, and then it will push through para kung the Presidente man approve gani. So they are really expecting that the outcome of the plebiscite will be positive and alegre mga bibiyentes sa Palawan kay si KDS Tres probinsya. Now, fácil daw el di ila kita pigdi ayuda o di la vida alina Palawan kay pronto sila negotiate con el gobyerno. For example, el mga gente na Balabac o na Brooks Point, hindi na sila conviene anda na Puerto Princesa para paga nila mga taxes or cosa man mga requirements del gobyerno, pwede daw sila ase na di ila mismo municipality. So, el latest habla kita na Palawan, and como ya reporta kita contigo, Preng, ya quería ganit también quería ganit el Maguindanao, dos habla kita provincia, el Maguindanao del Norte y también Maguindanao del Sur. So, ese pa rin. Latest developments yaton kay Chene kita aki na Kota Kinabalu. Otra vez, hindi ko kabiyan kairon man remind kung always keep safe and say no to coronavirus. Direct from Kota Kinabalu. Nico once again saying, thank you very much for making me a part of your day today. Gracias and God bless us all. Gracias, Ronda, Nico Pabian. Ronda Report. El de atong international reporter desde Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Ronda Nico Pabian. Bueno, good morning Anay, no? Kanta kita kun Ronda Colonel Rex Mervite, si Norma Damsani Ibrahim, good morning. When Jimenez tabla morning Tito Jean, 5 dia lang, alam na. Después, Melvin Albiar, buenos días, Sir Conrado Kabakit and Sir Nico Pabian. Weng Jimenez otra vez, Real Man Gayot, el Tope, Ali Tito Jean, naisabyo mira tu aura, por eso asyon sige na. Bueno, dato ng pagbabago volunteer, Ronda, Colonel Rex Mervite, good morning, may buntag, magandang umaga. Good morning, Goldfinger, may buntag, maganda ka pa sa buntag. Na, maniwala yan si Weng. Mayang aga, at saka buenos dias. Allow me to greet also my friend, good morning to the DOS Slicing Division Chief, Magkano ba talaga? Defender of violator on health protocols. You are a government employee. You are supposed to protect the health of the people. Now you are defending the violators. I tell you. Magkano ba talaga? Magkano, ha? Magkano? Yan ang tanong. You are lawyering to a violator. If you are a practicing lawyer, that is okay, you can defend criminals, di ba? Mag-resign, mas ka na lang private lawyer. You are a private lawyer, but you are a government employee tasked to protect the health of the people. Now you are protecting, you are defending the violator on health protocols. Sala, ano klase? Ano ba ang lawyer sa Tagalog, Juan? Ano ba? Lawyer? Lawyer. Abogado? Abogado. Sa Tagalog. Sa Bisaya, alam mo kano yan? Ano man? Abogago. That is the meaning, no? Kaya tingnan mong dictionary ng Bisaya. Lawyer, good lawyers are abogado, but stupid lawyers are abogago. Yan ang meaning, ha? Yeah, yan ang meaning. You can just imagine, you are protecting the clinical laboratory without CR,
without water for hand washing. And yes, and yet the agency where you belong emphasizes hand washing. Di ba? So, sa Hand mga, washing, sa always mga always ibang wash your establishment, hands, meron yan. especially if you come from the toilet or CR. Meron yan. Pero here comes an official of the DOH who is advocating unhealthy practices in the clinical laboratory, justifying that okay yun, hindi nagasinas kasi pandemic. So it's not justified na you are trying to prevent the spread of pandemic, but you are in fact spreading, diba? Violating people who urinate outside without water to wash their hands. That is sure, sabi natin na mas grabe yan kaysa, at saka itong CR naman, that is provided in all clinical clinics. Kasi you're examining samples urine samples. Tapos kung wala kayong facility, sabihin mo na bring your own urine sample. Diba? Including your blood sample. Kasi if you examine if you get the blood sample from a patient, you have to violate the distancing. Diba? Kasi you have to hold the shield there. Yes. So anyway, itong magkano ba talaga, we will not stop this, no? This will be a running story. Sabi natin, a protector of people's health is the one now protecting the violator on health protocol. Hindi pwede yan. Anyway, the case is being filed before the Ombudsman and before the office of the Health Secretary. This fellow must be removed from the position. That is not the place for him. He is a square peg, PIG, in a round hole. So, that should be acted upon. Anyway, another issue. Today is March 12, no? Yes. I am reminded of the attack of the PC camp in Pagadian on March 12, 1973. March 12 ba? March 12, 1973. That was 48 years ago. You know, the one who led the attack? Sino? The renegade first lieutenant of the PC. Wow. PC mismo, official. And yet he was the officer of the day at that time, officer of the day. So he has full control of the situation inside the camp. Kaya nga sabi ng gwardiya, after the attack, he was surprised why that officer was coming out and just come and go inside the camp during that night, no? Kasi pala, he was contacting already the forces around the camp for the attack of the camp at daybreak ba? It was a good thing that merong isang retired lieutenant ng PC doon, nagising siya, saka he noticed na may mga armado na on tactical movement going at trying to attempt to enter the camp. So that fellow, being a former military, alam niya, he has to give a warning shot. He fired his carbine 3 successive times. Pok, pok, pok. Ano ba? Meaning, that is a call to arms. Di ba? Yes. Call to arms because the camp is under attack. Yun ang meaning ng 3 successive shots. So the soldiers sleeping inside the barracks were alarmed, and they immediately pulled out and go to the respective post camp defense. Kasi pag mayroong camp defense plan exercise, talagang alam mo kung saan ka pupunta. You know, without that shots fired by that lieutenant, retired lieutenant, the soldiers inside the barracks could have been massacred. They were sleeping there. So the attack was undertaken prematurely. Instead of launching the attack at 5 o'clock, 4 o'clock pa na nabulabog na. There was one child of a PPC officer was killed during that attack. No? And the quarters of the provincial commander and officers' quarters were pulverized by the M79 grenade launcher ng kalaban. So after that, they withdraw, no? They withdraw to Labangan doon sa isang bodega na warehouse sa Labangan, 10 kilometers away. And they were held up there. They were bombarded by the Air Force, and the reinforcement from the Army Ranger Company went to the place in Labangan to assist in counter attack. No, you know that field, that unit was
led by Major Cesar Sangan. And unfortunately, he was killed during the encounter. That is the reason why the 1st Infantry Division, Tabak Division, was transferred to Bulacan, Labangan, Zamboanga del Sur after that attack of the camp in Pagadian. And the name of the camp now is Camp Sangan, in tribute to the heroism displayed by Major Sangan. So ang pangalan ng kampo ng Camp Sangan, Bulacan, Zamboanga del Sur. Labangan, Zamboanga del Sur. You know Labangan? Yes. Labangan is the oldest town in Zamboanga del Sur. Oldest town, yeah. Older than Pagadian. They were all barangays or even sitios in 1936 when Zamboanga became a city. Because at that time, Zamboanga Peninsula was only one region. Diba? The entire Zamboanga Peninsula. Then later on, Zamboanga City was slashed from the region, naging Zamboanga City with 1,800 square kilometers, leaving the area as a province. And the capital of the province at that time was Dipolog. Dipolog, no? Yeah. So, because of the initiative and creativity of Senator Rogelio Lim, he passed a bill to divide the province into two. Yan ang Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur. That's why Rogelio Lim is known as father of Zamboanga del Sur. He is always remembered every celebration of the province on 6 September every year, no? And he has also a name in Sibugay, that Artile Municipality. That is the type of official that we need na magkaroon ng legacy ba? Yes. So that even if he is below the 6 feet below the ground for a long time, he is still remembered up to now. Narinig nyo kanina si Ronda Comentaryo? Yeah. Ang Palawan daw magkaroon ng plebisito. Yeah, in fact, into Pure siguro mayroon ng provinces. plano ng sila mag-divide into 3. Wow. Now, i-plebiscite to find out whether the people are amenable for this. Walang yan, conform yan. And I know everybody will be available because instead of having only one era, they will have 3 provincial eras. At saka nalaman nila kung anong progreso sa mga ibang naging probinsya. Yeah, hindi man natin kailangan malaking area. Mas maliit, madaling i-develop. Yan Yes, ang, oo. ano dyan yung, ano tawag natin. So, ang Zamboanga, noong araw, isang region. Now, ngayon, in 1952, na-divide, no? Then, in 2001, Sabugay was again divided or separated from Zamboanga del Sur. So before we have only one region, now we have 3 provinces and 1 city in Zamboanga Peninsula. And there is a plan to again divide Norte into 2. Yung Zamboanga, Hermosa province. Nauna pa sa Zamboanga City, maging Hermosa sila, no? May Hermosa. Awit natin Hermosa, pero probinsya. Iba ang probinsya. But anyway, that is Palawan, no? Sa Maguindanao, in 1974, I was assigned in Cotabato City for 1 year. There was only one province before, no, aside from South Cotabato. It was divided into 3 in 1974, Maguindanao, North Cotabato, and Sultan Kudarat. So, from 1 province to 3 provinces, ibig sabihin 3 provincial eras na niya, 3 provincial governors. So, the development was faster. And now, they are even fighting against Maguindanao into 2. Yes, diba? Norte and Sur. For the same reason, it is easier to develop smaller areas and more support or funding from the national government could be made available through ERA. Kasi, now, in fact, Davao noon isang probinsya lang, no? Noong araw, no? 1974, 3 probinsya lang. I was assigned there for 1 year. The president was still a city fiscal at that time. So, 3 provinces noon, Del Sur, Del Norte, and Oriental. Later on, ginawang probinsya, 2 probinsya yung Del Sur, naging Occidental ang isa, saka ang Norte, there is another one, Davao de Oro. Davao de Oro, oo. Davao de Oro. So, ano ngayon, 5 probinsya na. So, 5 provincial governors monitoring or developing the province, so people are now more progressive because of the presence of more officials in rural areas, not like Zamboanga na all our local officials are here in the heart of the city, sa Pantos Los Pinos. No? But that is the truth, no? This is a reality na all of them are here, di ba? Hindi na nga sila makapunta sa Limpapa, malayo na.
Kaya nga, that is the reason why we are lagging behind. People in Zamboanga City are becoming poorer and poorer. I am referring to people in the far-flung barangay. Yes. Few people are rich and they are becoming richer and richer. But more people are becoming poorer and poorer due to lack of development in the far-flung barangay. Yes. So if the advocacy of the plan of creating a province 10-kilometer radius outside of Zamboanga City, that will develop the far-flung areas and the people there will be having the opportunity to have employment and business opportunities, just like in Sibugay. Halimbawa ako, taga Bitali. Masaya ako kung maging municipality, hindi na kami barangay. Municipality na kami. At saka they will have big era. What is the era between barangay and municipality? Plus the provincial era. Diba? Yan ang dapat pagtutukan ng ating mga officials dito sa city. No? This coming 22 election is very crucial. Candidates who do not support the creation should not be voted upon. Kasi they are not thinking of the future of the people of Zamboanga. They are only thinking of their own future. They are only thinking of their own self. They are only thinking of their own pocket, especially the corrupt ones. Thank you, Good morning. Okay, maraming salamat, Ronda. Colonel Rex Mirabite. Isi komentaryo, obserbasyon, opinyon, di atun tagbukagani kayo para tiyan kita probinsya para mga kumubitali. Si Compaseta man apply trabaho qualified para kada municipality. Tiyan lang kita sir kaya man kunana kita Goldfinger, he's the man with the Midas touch. Buenos dias otra vez, Norma Damsani Ibrahim, Ajinalukbutun, Malamawi, Bonito Beach. Weng Jimenez, morning Tito Jin, 5 dia lang, alam na. Ako mag-13, na 5, fecha 17, porque Melvin Alviar, buenos dias, Sir Conrado Kabaki, and Sir Nico Fabian. Weng Jimenez otra vez, Real Man get el tope, allí Tito Jin. Sabi yung mira to aura, mira to na Facebook, por eso. Mañana también kita, ano yung gali? Sabado yung gali mañana. Na lunes, no olvida man distancia conmigo a las 6 hasta las 7 kina programa si RC Ronda Comentaryo. Man distancia también ka natin, gracias po Ma'am si Perez na tubungan. Otra vez, mi condolencia con ninyo barkada si Mando Enriquez, distingan su el hijo si John Winston. Yang madistansya ka natin ng mga engineer sa na transmitter site, si Engineer Ray Karumba junto con Peter P. Aquí na studio, el alisto piloto, si Engineer J.R. Neo junto con Richard D. Bawa na supervision technical al natin Chief Tech Engineer Roland B. Roland Baillo. El tamir ka natin Roland Baillo, Tamir Radio Station D-Triple-X, Sir David Roland Ramos. Yaman Ronda también ka natin international reporter Ronda Nico Fabian. Ang pagbabago volunteer Ronda Colonel Rex Mirabite. Yan Ronda también ka natin Tita Tess Espartero. Y también yan Ronda si Ronda April Boy Regina. El calor nila todos si Goldfinger po lamang tabla. Muchas gracias. Muy buenas días. Solid for news and information, public service and entertainment.